Assalamualaikum and good day to everyone. So welcome back. Let's proceed our discussions to the new topic 13, which is gas laws and kinetic theory. So there are three main subtopics, which are 3.1, ideal gas equation. 13.2, we have kinetic theory of gases. 13.3, we have molecular kinetic energy and internal energy. So in this video, we are going to talk specifically on the subtopic 13.1, which is the ideal gas equation. So there are two parts for subtopic 13.1. We are going first to introductions to the ideal gas equation, which is PV equals to nRT. And then after that, for part B, we are going to discuss the following graph of ideal gas. We have basically three graphs: PV graph, VT graph, and PT graph. Okay, so let's start with introductions of four important variables to be used in order to describe the gases. Okay, so number one, we have the amount of gas, okay, which is, in other words, we call it as the number of mole. Okay, so how we gonna calculate the amount of gas? We are going to use equation mass over molar mass. And then make sure your molar mass mesti dalam unit kg per mol. Kalau you belajar dalam chemistry, biasanya molar mass diberi dalam unit gram per mol. But then in physics, you have to convert into the SI unit, which is kg per mol. And then mass dekat sini juga mesti dalam unit kg. Make sure the mass of the gas mesti dalam unit kg. Okay, and then pressure is the force per unit area the particles exert on the wall of their container. So you have to know that 1 atm, okay, pressure 1 atm is equivalent to 1.013 times 10 power of 5 Pascal. PA ni stand for Pascal. So you kena tahulah kalau diberi 3.5 atm, so you have to convert into Pascal by multiplication with the constant. Okay, yang ni you have to remember lah. Okay, kena tahu. Okay, 1 atm is equivalent to 1.013 times 10 power of 5 Pascal. And then volume, you have to know that volume of the gas is the volume of the container, because we know that the gas will occupy, okay, the container. So 1 liter is equivalent to the SI unit 1 times 10 power of negative 3 meter cube. Yang ni pun you kena tahu juga. Okay, mesti apa-apa mesti ditulis dalam SI unit. So SI unit kita adalah Pascal kat sini. Okay, dan kat sini mesti dalam meter cube. So you kena tahulah kalau diberi dalam unit yang berbeza, dalam unit yang bukan SI, you kena tahu untuk convert. Okay, the temperature usually measured in degree Celsius, but you have to change into SI unit, which is Kelvin. So kalau you ada diberi temperature dalam unit degree Celsius, for example like 70 degree Celsius, okay, so in order to convert into Kelvin, so 70 degree Celsius, wait, okay, why it's not working? Hold on. Okay, never mind. So in order for you to convert, okay, into Kelvin, so for example you got 70 degrees Celsius, okay, so in order you converting into Kelvin, you have to plus with 273.15. So barulah you dapat in terms of Kelvin. So that's very very important. So you have to know on how you want to convert pressure, volume, temperature into the SI unit. Okay? Okay. This is the important unit conversions that you have to master in this chapter. Okay. So kalau diberi dalam soalan, okay, number of mole. Okay. Kalau diberi number of mole, okay, you nak convert ataupun you nak cari mass of the gas. So, you kena darabkan dengan molar mass. Dan make sure you punya molar mass mesti dalam kg per mol. Okay, kalau
nak cari number of particle, okay, contohlah dia bagi number of mole, tetapi dalam soalan dia nak kita convert kepada, dia suruh kita cari number of particle. So macam mana nak buat? So apa yang you perlu buat adalah, you kena darabkan dengan Avogadro number. Okay? Dan Avogadro number ni kita tak boleh suka-suka lah. Maksudnya you kena tengok pada soalan. Biasanya dekat in front of the exam paper, biasa dia akan beri nilai Avogadro number. Okay. Tetapi kebiasaannya Avogadro number kita adalah 6.02 times 10 power of 23. Sebab apa? Dalam 1 mole of the gas, kita ada 6.02 times 10 power of 23 particles. Okay. So kalau daripada number of particles, you nak convert kepada mole, so you kena bahagi dengan Avogadro number. Okay. Okay, kalaulah, okay, kat sini I tersilap. This is not number of mole, so betulkan. Dekat sini should be volume of the gas. Okay. Apologize for my mistake. Volume of the gas. Okay. Okay. Contohnya, kalau dari number of mole, you nak tukar dia kepada volume of the gas. So, daripada number of mole, you nak convert kepada volume of the gas, you kena darabkan dengan 22.4 liter ataupun 22.4 dm cube. Okay, kalau daripada volume of the gas, you nak pergi number of mole, you kena bahagi dengan 22.4 liter. Okay. Kalau you nak senang ingat, apa-apa yang keluar daripada number of mole, kalau you perasan, arrow yang keluar, okay, yang ni macam ni keluar, yang ni pun keluar, dan ini pun keluar. Kalau you perasan, dia punya simbol adalah darab. Darab, darab. Okay. Kalau daripada quantity lain nak pergi kepada number of mole, so you kena bahagi. Okay, you tengok arrow dalam tu, semua bahagi. Okay, so kalau you nak mudah untuk membantu you, okay, waktu exam, apa yang you perlu buat? Okay, tulis dulu mole. Okay, biasa I buat macam ni, mole, mass, yang ni number of particle. Okay, I akan tulis macam ni. And then bawah ni I akan tulis volume of gas. Okay, okay, you bulatkan, you bulatkan, you bulatkan. Okay, buat arrow keluar, keluar, dan keluar. Okay, nak pergi number of particle, kita akan darab dengan Avogadro number. Nak pergi ke mass, kita akan darab dengan molar mass. Yang ni daripada mole nak pergi volume, kita tahu 1 mole akan occupy 22.4 liter. So, kita akan darab dengan 22.4 liter. Okay, lepas tu buat arrow ke arah mole. Pergi ke arah mole. So, dia akan jadi, terbaliklah pula. Bahagi molar mass. Yang ni akan bahagi dengan 22.4 liter. Yang ni akan bahagi dengan number of Avogadro number. Okay, so apa-apa yang keluar daripada mole, kita akan guna darab. Apa-apa yang kita nak masuk balik kepada mole, kita akan guna bahagi. Cuma you kena ingatlah, daripada mole nak pergi mass of the gas, mesti darab molar mass. Daripada mole nak pergi number of particle, kita darab dengan Avogadro number. Daripada mole nak pergi volume of the gas, kita darab 22.4 liter. Okay. So in general, for a fixed quantity of the gas, N mole occupy a volume at pressure P and absolute temperature T, we have, so kalau you ada N mole of particle, okay, occupy a volume V at pressure P and absolute temperature T, so you could express them using equation inilah yang kita panggil sebagai ideal gas equation. So kita ada PV, pressure darab dengan volume is equals to number of mole times dengan molar gas constant capital R darabkan dengan temperature. Tetapi you kena pastikan every quantity in ideal gas equation must be in SI unit. So pressure mestilah dalam unit Pascal. So you have to know on how to convert from ATM to Pascal. So 1 ATM is equivalent to 1.013 times 10 power of 5 Pascal. Volume mestilah dalam meter cube. Wajib. Okay, so you kena tahulah 1 liter bersamaan 1 darab 10 kuasa negatif 3. Number of mole mestilah number of mole. So, mass mesti dalam kg. Molar mass you mestilah kg per mole. So, kalau molar mass diberi dalam gram per mole, you have to convert into SI unit. Okay, ini adalah molar gas constant. So, dia punya value adalah constant 8.31. And then T adalah absolute temperature. So, if the question give you in degree Celsius, you have to convert
into Kelvin by plus with 273.15 Kelvin. Okay. So ini adalah equation sangat penting yang you kena tahu untuk topik ini, which is kita panggil dia, we call it as the ideal gas equation. Okay. Tadi kita dah tengok macam mana kita nak kira number of mole. So basically ada dua cara lah. Yang pertama, macam mana nak cari number mole adalah kita bahagikan mass bahagi dengan molar mass. Okay. So atas ni adalah mass. Okay. Bawah ni adalah molar mass. Itu satu. So mass mesti dalam unit kg. Molar mass mestilah kg per mole. Dia dah bagi tahu kat sini. Okay, selain itu kita ada equation yang kedua, which is number of mole is equals to number of gas molecules ataupun number of particles tadi bahagi dengan Avogadro number. So Avogadro number berapa? 6.02 times 10 power of 23. Jadinya kita boleh come up dengan second equation. Okay, kita rewrite ideal gas equation, which is PV equals to nRT. Number of mole ni kita ambil equation N equals to number of mole sama dengan number of particle bahagi dengan Avogadro number, kita masukkan ke dalam ni, which is N bahagi dengan Na is equivalent to R bahagi dengan Na is equivalent to the Boltzmann constant, which is K. So we rewrite the ideal gas equation, so we get PV equals to N besar ni adalah number of the gas molecules ataupun number of the gas particles, darabkan dengan Boltzmann constant, darabkan dengan T. But you don't have to worry, which is K is Boltzmann constant. You can get the value from the list of the constant during exam. So tak ada masalah lah. Okay, tapi kalau ingat lebih bagus, which is 1.38 times 10 power of negative 23 joule per Kelvin. Okay, so basically kita ada dua equation untuk ideal gas equation. First, PV equals to nRT. Second, kita ada PV equals to capital N darab dengan Boltzmann constant T. So ini berbeza ya. N besar, N kecil kat sini is number of mole. N besar dekat sini is number of the gas molecules. Okay. 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 Kita proceed. These laws can be combined into single general relation. PV and T of the fixed quantity. Okay, kita boleh express into a single relation, which is kita rearrange balik, which is kita ada PV equals to nRT dan R ni adalah constant, so kita ignore, so kita boleh rewrite equals to PV over N times T, which is equals to constant. Okay, so 1 mole of any gas at standard temperature, okay, and pressure STP, which is TU, standard temperature and pressure, which is temperature U 273.15 Kelvin and pressure U adalah 101.3 kilopascal. Itu adalah standard temperature dan pressure. Occupied volume, which is 22.4 liters ataupun 22.4 dm cube. So kalau you plug in the value, so you bolehlah dapat value of R, which is 8.31. So daripada eksperimen, apa yang diorang jumpa adalah value untuk R for all the gases adalah sama, 8.31. That's why we decide to put into the constant for R is 8.31. Okay, molar gas constant. Okay, so I think we have to stop here. So basically, I repeat again, we have two formula for ideal gas equation. PV equals to nRT, the small n represent the number of mole, and second equation we have PV equals to nKT, which is K represent the what is it? I forgot. Boltzmann constant, okay, sorry, Boltzmann constant, which is 1.38 times 10 power of negative 23, and the capital N represent the number of the gas molecules. Okay, so I hope you learn these two equation and on how to convert pressure, volume, and temperature into the SI unit. That's all, and thank you very much.